Good morning, ladies and gentlemen, friends from the press. We appreciate your time. Now, this morning, I wanted to give you a brief recap of our first phase of Busoga tour and also express some concerns. First of all, we appreciate all of you friends from the press for covering our travel, for covering our first phase of the campaign. Ever since we launched our manifesto, and we continue to traverse our various areas in Busoga. We appreciate you working under stress, especially those that are streaming live, because we have been informed that there are jammers moving in police cars, trying to ensure that they sabotage and frustrate our communication to the outside world. But we appreciate those of you that have gone on to record, and then when there's better network, post your recordings. But even those of you that have maneuvered around that blockade to ensure that our message goes far and wide, we appreciate you. We appreciate the fellow leaders, especially the leaders in Busoga. Thank you very much for standing firm, for preparing well, and for continuing to give us a good and big face. As we mentioned that last time in 2021, we were just relating with whoever was around. Now we have prominent leaders, moral leaders, trustable leaders, and we are sure that we are going to win big in Busoga in the forthcoming election. We also want to thank the foot soldiers, the leaders from Kampala, and the members for keeping the discipline and adhering by our values. We thank the people of Busoga for welcoming us massively, for showing us support, and for promising us to be agents wherever we've been, because that is what we've been asking them to do. I also appreciate my family in Busoga for the blessing and good welcome. Now, many of you have seen that we've been blocked from using the main road by the police. It is unfair, it is illegal, it is a sign of cowardice. But again, that continues to personify the regime. We were blocked from using the main roads and going through the townships. However, that was an advantage in one way or another, because it gave us opportunity to once again see firsthand and show the world firsthand the reality in Busoga, the sickening poverty, the dead infrastructure, the dangerous roads that have turned into death traps, the dilapidated schools, the broken down healthcare system in the deep of Busoga. So while they wanted to push us off the main roads and ensure that they take so much of our time where we are supposed to travel for 20 minutes, we end up traveling for hours, 2-3 hours. But ultimately, it has given the world and the nation a clear and in-depth picture of Busoga. Those are the things that we've been promising the people of Busoga to address, and we promise we shall deal with them. You've also seen the bias and the one-sidedness of not just the police or the military, but also the Electoral Commission. The Electoral Commission continues to be silent when we are harassed, when we are blocked from campaigning. Yesterday, we were supposed to campaign in Iganga municipality. That is where 2 presidential candidates have been already. But we were rudely told that other candidates would be allowed to campaign in the municipality and we would not be allowed. And indeed, the road was closed on us. We were not able to campaign in Iganga, but we promised the people of Iganga that we shall come back and talk to them physically. We refuse to be involved in altercation with police. We refuse to be used in order to make violence upon us, because they want to provoke us into violence so they can get justification to brutalize our people. We refuse that. We are non-violent. We are going to run this campaign on morality and on adherence with the law. And we are going to expose all
illegality and impunity by the police. So today we continue with today we conclude our first phase in Busoga. We're going to Namaingo and Bujiri. We invite our people to come in large numbers peacefully to listen to our message and thereafter spread it far and wide. Thank you very much, and may God bless this final day of the first phase of the Busoga tour. Barakusangaire ino, tubebaza ino, mwena banamawulire, ne bakomedi baife, na irala abakulembeze ab'omu Busoga. Mwebale ino mwebalire irala okutuwa ekifaananyi ekirungi n'okuteekateeka nga bwe mulibona abantu ba Busoga abaviireyo mu bungi ne batwaniriza ne batwoleka obuwagizi aye waire nga wabayewo obuzibu poliisi etulebere okukozesa engira enene batusindika mu dipanya batusindika mu byalo waire batukola batyo batumalira obwire kituyambye kuba kisobozeseza bonabona naira n'abakamera okwoleka ensi yona yona obwavu obuli mu Busoga enjira embi ediri mu Busoga okunigirizibwa okuli mu Busoga amasomero agamenesemenese amalwaliro n'ebindi byona byona basobole okubibona. Mubone mwena obutali bwenkanya obwa poliisi n'obwakakiiko ak'ebyokulonda wairekaako banti okulonda kulina kuba free and fair aye mwabwene nti bakandidate abandi babiri babaire able ocampaigninga mu Busoga municipality mu Iganga municipality sorry aye ife batuzibira enjira twalemesebwa okujjayo twayikiriziganya nti titwida kulwana na poliisi oba kuyombagana nabo aye tubatunuze mu kamera twoleke ensi obutali bwenkanya twaba promisinze abantu beiganga nti tujja komawo tukole campaign tukube rally mu Iganga municipality nga aba presidential candidates bonabona abalala. Olwaleero tulija Namaingo na Bujiri tubeeta mwena mwide muliro obubaka bwaife memale mubwongereyo eri ensi yona yona. Tubebaza ino tubebaza irala olwa byona byona bimukoze especially ba foot soldiers ne ba members bonabona abole sensi discipline n'empisa daife mwebale ino mwebalire irala. Yeah, just 3 questions. Sure. Ebibuuzo bisatu. Ebibuuzo bisatu. I'll shoot the in the things you alluded to yesterday was that you officially write a complaint to the Electoral Commission. Has this been embarked on already, or how soon do you expect this complaint to reach the Electoral Commission, or even the protest needs officially? Thank you. We'll make a conversation of this. We saw that in the last election, you faced the same challenges. At some point, you had to break the campaign and go make a formal complaint at the EC physically. Is this something that you're thinking about, especially if you're thinking about favoritism and unfavoritism that's happening? Final question. Nayanze nnyo President tuze tulaba entambula zo nyingi nga bagezaako okutangira okuyita ku nguudo ennamu oba mu bibuga obaolyawo ebya cities ezimu. Kino kigenderere oba nammwe mukinamu omukono nga neyanziza baleeta abateesi bakola n'ebisoka wangendi President gakalima bwakatandika butandike singa onayagana the same challenges campaign donadona that suspending like bwa suspending Iganga. Okay. Maybe President kandiyaga dokumenti singa akakiiko k'ebyokulonda kanaasigala kakozesa pulezidenti ku nsonga efaananako nga bannakibiina n'abamuzaako
Okay, so I think I can respond to one question about Iganga. So yesterday you people saw the police statement which claimed that we rejected the road they had given us, and it was completely false, because what the police said was that they did not want us to campaign in Iganga municipality. That was their position. They reached the point of claiming that we wanted to ban Iganga. You can imagine the shamelessness. I was there in the morning, we engaged with the RPC, we called Kampala, we called Mr. Webakama of the Electoral Commission, we engaged everyone. But the police said they did not want us to be in the municipality because of the numbers. Tried to get other venues within Iganga municipality, and they intimidated venue owners of all those other places. We would go to all the places we went to, they claimed that they needed to get police clearance first, and the police refused to give that. Until we got Kikerewe Memorial Grounds at Oxford High School, which is a very, very good place if you guys can go and see it. But the problem is it was in the municipality, so they blocked it. We then tried to use the railway grounds. Again, they said you cannot operate from there. Where other candidates have been, you've seen some other candidates even pass through the main roads in Iganga and all that. So the blockade yesterday was really just about them insisting that you cannot use Iganga municipality. But even the alternative venue they gave us, which was in Chiguru North constituency, as you could see, they wanted us to use a very, very long route, which would take about 3 hours, 3-4 hours to reach that place. Meaning that we would reach there at around 5 or 6 p.m. when we are not able to communicate to our people, to have enough speeches, etc., etc. And that is what has come of these long routes they force us onto. You've seen that all our rallies, we have tried. The law says you must finish by 6 p.m. But you've seen us sometimes get to those venues at around 5:30 p.m. How on earth are you expected to do a rally and finish it just within 30 minutes? So that is what they are trying to do, to block us and all that. So ensonga ya Iganga okugidamu nti bano abantu olw'obutiitiizi batuganye okugenda mu Iganga municipality. Abalala bonna bwe bakampeyingira, era gyo twabachallenges ne tugamba Museveni bw'abaze mu Iganga naye mugenda kugamba nti tagenda kukampeyingira mu Iganga municipality. Olwedde bakandidates babiri bakampeyinga municipality. Ffe batugambe temulina campaigninga municipality kubanga tulina abawagizi bangi. Balinga bagamba nti ogwo musango okubeera n'abawagizi bangi. Tuba engaginze gyo olunaku amaca gonna mulabe nga twogera nabo. Mulabe n'omukolo president gwabadde agendako ku maca basoose kumugaana nga tulina okusooka kukola consultations up to the highest level. So basazeewo nti tetulina kubanga nalabe police statement nga bakleminga nti wetubadde tufa abaganye ekkubo lye badde batuwadde, so nga bo kennyini batugambe mu municipality tetuba campaigningamu mbu tulina okugenda ewala mu Kigulu North constituency kyetubadde tuganye. Naye era ntwetyo ne batadde ebyuma ne bakola kibyonna byonna, era ne batulemesa okutambula mu route ebadde esobola otutuusaayo mu dakiika nga 3, ne baagala tukozese ekkubo erisobola otutuusaayo mu ssaawa nga 3 oba 4. Tetuganye ne tugamba bano abantu intention yaabwe yakutulemesa. Muze mulaba ng'ebiseera ebimu tutuuka ku campaign rallies zaffe ssaawa 11 dakiika 3 olwaga amakubo ge batuyisaamu. Kati ng'olunaku lwajja okutuuka Mayuge, mulabe tubadde namu abamawulire tutuute essaawa nga 3. So nga singa tukozeseza main road tubadde mace genda kubeerayo kubanga mulabe ebituusewo olunaku lwajjo, ate leero weekend naye ku Monday ku maca protest letter egenda kubeerayo ne police tugiwe copy. Twagala bategeeze waliwo ebitundu NUP wetalina campaigninga ng'ebiine ebirala bisibikirizibwa campaigningayo, kubanga buli constituency kiri kuffe okusalawo wawe twagala campaigninga. So sibo okugamba nti fe aba NUP tudictatinze obululu mugende munoonyeze mu constituency gindi. Presidential candidate yasalawo nti kati leero njagala kwogera n'abakulembeze mu kitundu kino, kubanga abapolisi tutusobagamba nti kale mwaba basalawo ekisaawe kyonna azilonga kiri municipality, ne bagaana ebisaawe bina byonna ebiri mu Iganga municipality, ne bagaana ne batulemesa okugendayo olunaku olwolwonna. Bukungu, right? Yes. Mwalo gwe Bukungu bagalawo ekkubo nga tewali nsonga yonna ne bagalawo ekkubo ne bagamba eno temugenda campaigningayo kubanga baali bakozeyo ebikolobero, kubanga abantu babasudde mu nyanja, kubanga abantu bagubye ku nyanja. So
ne bagala ekkubo nti tetugendayo naye ate presidential candidate omulala ne bamukkiriza n'agenda na campaigning-irayo n'ekyokubeera nti poliisi yennyini n'emmotoka ez'amagye bajja ne batukiika emmotoka mu kkubo then ne batandika okuvuga mpola olwe ne batudivertinga okuva ku main road naye ate n'enumuka mu makubo ag'ettaka ne bajja ne batukiika emmotoka zaabwe abavuga bubi balinga bagezaako tukozesa obubenje oba bagezaako okusiba okusala sipiidi yaffe so ekyo nakyo kibadde kizibu tukyemulugunyaako tukivumirira era nakyo tugenda kisa mu baluwa yaffe eyo of course bino twabisuubira n'ebirala ebisingawo twajja mu kalulu kano era twakayita protest vote kubanga twali tuzze okulwanagana n'obutali bwenkanya ffe nga tukozesa obwenkanya okulwanagana n'obulimba nga ffe tukozesa amazima okulwanagana n'obumenyi bw'amateeka ffe nga tukozesa amateeka kyetuva tukunga bannayuganda okwenyigira mu mbeera eno eya protest vote gyetugenda okuba nga tubanyonyola nga tugenda maaso ne campaign omwatubuuzizza nti kaakati bino bye bakola era bagenda bikola nga luli bwe batulemesa okukampeininga bwe batuyita mujje twogere bwe batumalirayo olunaku olulala naku 2-3 nga tetukampeinize tugenda kutuuka ku bantu baffe mu buli mbeera yonna tugenda kutuuka ku bantu baffe mu buli mbeera yonna nga tetumenye mateeka nga tetukoze fujjo naye nga tutuze ku bantu baffe kuba buli tukola tukikolera mu mateeka omulundi guno tetugenda kukkiriza akakiiko kabya kulonda kutusalako nnaku zaffe nga balaba campaigninga nga ffe tetucampaigninga mu butali bwenkanya so tujja kubatuukako mu buli mbeera yonna ndozibuze kulonda kuli twalaba chairman w'akakiiko by'okulonda mwenyewe naye byakyaliwo olwo ebintu ebyakutuukako yagamba ye talina tv we oluno tukatusuubire nga yafuna tv okwemulugunya kwamu mwateesebwa ekintu ekyo yafuna tv imwendo well nkakasa kumwami byabakama kulwa ofiisi ye alina okuba yafuna tv alina okuba ne ku simu ye kutuukako amawulire era alaba byonna ebigenda mu maaso ekyongera tukakasa nti yafuna tv era alaba byonna ebigenda mu maaso yakubirako sekretary general waffe essimu ng'amugamba lwaki tuvuga n'abantu bangi mu kkubo lwaki tubeera ne konvoyi era nkakasa tv eyo n'essimu eyo yamulaga nga mwami Museveni apaakinze mu kkubo nga basibye emmotoka zonna nga mwe bali mukolera campaign kakasa ebyo byonna byonna abiraba nkakasa bwatugamba nti tutambula nabantu bangi kakasa alaba processions eza NRM tukakasa ebyo byonna byonna abiraba era tulinze okulaba kyakolawo ne bannayuganda balinze okulaba kyakolawo mwebale nnyo mwebale